achievements of our exceptional graduating class. Please rise for the national anthem. The proceedings will now commence. Thank you.
rooted in values and ready for the future. Please welcome the International School of Şiwəyfat class of 2026.
Seniors, may you please be seated. Thank you, flag bearers. His Excellency Mr. Masroor Barzani, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government. The esteemed representatives of Vision Education and Frobo Company, representatives of diplomatic missions in the Kurdistan region, representatives of the Ministry of Education, distinguished guests, parents, faculty members, and members of the International School of Shweifat Erbil family. On behalf of our entire school community, it is my great honor to welcome you and express our sincere gratitude for joining us on this momentous occasion. Your presence today makes this celebration even more meaningful as we gather to recognize and celebrate the achievements of the class of 2026. As we celebrate 20 years of the International School of Shweifat Erbil, we are reminded that our journey has been part of a much bigger story. 2 decades ago, the vision of His Excellency President Nesharan Barzani recognized the importance of investing in quality education as a foundation for a stronger Kurdistan region. That vision created the opportunity for ISC Erbil and Sabas to become part of this community and to educate generations of young people who are now contributing both here in Kurdistan and around the world. As those graduates take their place in society, they do so at a time when new opportunities continue to be created through the leadership of the Kurdistan Regional Government. I would like to express our sincere appreciation to His Excellency Prime Minister Masroor Barzani and to the government he leads. For the ongoing commitment to the advancement and prosperity of the Kurdistan region. Together, quality of education, مسرور بارزانی دەکەین و بۆ بەرپرسانی حکومی. And to the government he leads for the ongoing commitment to the بۆ پابەندی بەردەوامیان لە بەرەو پێشبردنی هەرێمی کوردستان پێکەوە کوالیتی پەروەردە بەهێزتر دەکەین و هەروەها نەوەی داهاتوو دەسەڵاتیان پێدەدەین بۆ ئەوەی شێوەی ئەم هەرێمە جارێکی دیکە داڕێژینەوە بۆ دەرچوانمان. هەموو ساڵێک دوای دەرچوون شتێک دەگۆڕێت. پۆلەکان لە شوێنی خۆیان دەمێننەوە، ڕێڕەوەکان لەگەڵ شوێنی خۆیان دەمێننەوە، بەڵام ئەوەی کە دەگۆڕێت ئێوەن، کاریگەری ئێوەیە کە لەسەر کۆمەڵگاکەمان ڕەنگ دەداتەوە. لە دەستپێکی ئەم ساڵدا من پرسیارم لە ئێوە کرد. ئێوە چ شکۆیەک لە دوای خۆتان بەجێ دەهێڵن؟ چی میراتێک بەجێ دەهێڵن؟ پۆلی 2026 وەڵامەکەیان ئەوە بوو کە دەبێت بە کردار نەک تەنیا بە قسە بە کردار پۆلی 12 ساڵی 2026 وەک میراتێکی خۆمان هەڵدەبژێرین. ئێوە بەهاتان هەڵبژات، بەهای ئەم کۆمەڵگەیەتان هەڵبژات. ئێوە بەشێکن لەم بەهایە. ئەوەی کە جێگەی شانازی و سەرسوڕمان بوو بۆ من ئەوەیە کە ئێوە دەبنە چی؟ نەک تەنیا ئەوەی چیتان بەدەستهێناوە، بەڵکو لە داهاتوودا دەبنە چی؟ دەبێت لە داهاتوودا ئێوە هەموو ساتەکان بقۆزنەوە،
پشتیوانی خۆتان بەدەست بهێنن و هەروەها بۆ داهاتوو کار بکەن. ئێمە بە تەواوی شانازیتان پێوە دەکەین. ئەم ئێوارەیە بەبێ پابەندبوونی هەندێک کەس بەدی نەدەهات. سوپاسی فاکەڵتیەکەمان دەکەین، ئەندامانی فاکەڵتی و سوپاسی تەواوی قوتابیان دەکەین. بۆ خێزانەکانمان سوپاسی متمانەتان دەکەین، سوپاسی هاوبەشیتان دەکەین. پۆلی 2026 من لە سەرەتای ساڵدا لە ئێوەم پرسی چ میراتێک لە دوای خۆتان بەجێ دەهێڵن. ئەم ئێوارەیە وەڵامی ئەو پرسیارە وەردەگرینەوە. ئێوە تەواوی ئەو ماندووبوونەتان وەردەگرنەوە. بەرهەمێکتان هەیە ئێستا وەری دەگرنەوە و پیرۆزباییتان لێ دەکەم. Ladies and gentlemen, خانمان و بەڕێزان، today's ceremony features several ڕێوڕسمی ئەمڕۆ each of whom has played an important role. چەند کەسێک وتاریان دەبێت لێرە کە هەر یەکێک لەوان بەرپرسیار بوون لەوەی کە قوتابخانەی نێودەوڵەتی شوێفات بەم شێوەیە بەرز ڕاگیرێت و بەرەو پێشەوە بچێت. ئێستا شەرەفێکی مەزنە بۆ ئەوەی کە سەکەری یەکەم هەیام حەکیل بانگێشت کەم بابێتە سەرستەی جووتارەکەی پێشکەشکات. Most importantly, our graduating class of 2026. 12 years ago, someone made a bet on you. Perhaps it was your parents on your first day of school. کۆمەڵگەی سابیز، میوانانی بەڕێز، خێزانە بەڕێزەکان و لە هەمووی گرنگتر قوتابیانی دەرچوو 12 ساڵ لەمە و پێش کەسێک گرەوی لەسەر ئێوە کرد. وادا بنێن کە خێزانەکەتان بن کە گرەویان لەسەر ئێوە کردووە. وادا بنێن کە هاوڕێکانتان بوو بن. بەڵام دەکرێت قوتابخانەکەتان بوو بێت کە گرەوی لەسەر ئێوە کرد بێت، هاوکاری کردبن بۆ ئەوەی لێرە خۆتان ببێننەوە. لەوانەیە کۆمەڵگەی کوردی بێت کە گرەوی لەسەر ئێوە کرد بێت، گرەوی لەسەر داهاتوو ئێوە کرد بێت. ئەمە پەروەردەیە. دەبێت متمانەمان بە خۆمان هەبێت پێش ئەوەی کە بتوانین خۆمان بسەلمێنین. ئەوەی کە ئێستا لێرە دەردەچێت لە داهاتوودا دەبێتە سەرکردە، وەکەوەی کە بەڕێز ستێفان وتی سەیری پۆلی 12 ساڵی 2026 بکەن کە چ متمانەیەکتان وەرگرتووە، نەک تەنیا لەبەر ئەوەی کە ئێوە بەردەوام دەبن، بەڵکو ئێوە ئێستا نمرەیەکی زۆر باشتان بەدەست هێناوە. ئێوە گەشە دەکەن. گەشە سەندن ئەوەیە کە پەروەردە دەیەوێت بەدەستی بهێنرێت. ئەم ئێوارەیە زۆر مانابەخشە بۆ من، چونکە لێرە ڕاوەستاوم بۆ ئەوەی کە شەرەفمەندم کە ئێستا پەروەردەمان چەند پێشکەوتووە و هەروەها خێزانەکانمان لێرە ئامادەن و هەروەها من وەک دایکێک لێرە ئامادەم کچەکەم ئەمڕۆ بڕوانامە وەردەگرێت. ئێوە تەنیا بۆ قسە نین، بەڵکو بۆ ئاهەنگگێڕان لێرەن. من دەبینم ئەم ساتە چەنە مەزنە لە چاوی خێزانەکاندا دەیبینم کە هەموو بەیانێک هەوڵیان داوە شەو نخونیان بینیوە لەگەڵ منداڵەکانیان تاوەکو گەیاندونەتە ئەم ئاستا و هەروەها ئێستا لە پێشتان دەبینن چۆن منداڵەکانتان گەیشتونەتە قۆناغێکی بەرز و بڕوانامە وەردەگرن. لێرەدا هەنگاونان بۆ ئەم ئاستا کۆتایی نییە، بەڵکو
دەبێت ئامادەیان بکەین. هەرێمی کوردستان وەبەرهێنانێکی زۆر باشی کردووە لە بواری پەروەردە. سەرۆک نێچیروان بارزانی کارێکی زۆر باشی کردووە بۆ ئەوەی ڕێگە خۆشکات تاوەکو پەروەردە بەرەو پێشەوە بچێت و داهاتوویەک بنیاد بنێت بۆ نەوەکانمان. ئەمڕۆ ئەنجامی ئەو پابەندیەیە بەڕێز ستیفان ئاماژەی پێدا. ئێمە باوەڕمان بەوەیە کە گەلی ئێمە منداڵی ئێمە نەوەی ئێمە پێویستی بەم پێشکەوتنەوەیە. پۆلی 12 ساڵی 2026 بیرتان بێتەوە کە چ کەسێک متمانەی بە ئێوە بووە، کێ چاوەڕێی کردووە ئێوە بێنە ئێرە و ئەم ئەنجامە وەربگرن. باوەڕتان بە خۆتان هەبێت و هەروەها دەرگاکان بکەنەوە، هانیان بدەن و پشتیوانیان بکەن. ئەمە وا دەکات کە گەشە سەندن بەردەوام بێت. دەبێت Thank you, Ms. Hayam, for sharing these thoughts with us today. Ladies and gentlemen, in Sabbath Network schools around the world, it's a tradition to hear directly from a few honored members of the graduating class who speak on behalf of their classmates. Today, we are privileged to hear from 4 distinguished representatives of the class of 2026, who will address us on behalf of their fellow graduates. Bawan Pirkader, Mir Al-Mufti, Alan Bilbaz, Barzin Barzani. Please join me in welcoming Bawan to the stage. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، میوانانی عزیز، سەرکردە بە ڕێزەکانی هەرێمی کوردستان، دایک و باوکان، ئەندامانی دەستەی کارگێڕی، مامۆستا خۆشەویستەکان و هاوڕێیانی دەرچوون و هەموو ئامادە بوون. ئێوارەتان باش. بە شانازیەوە ئەمڕۆ لە بەردەم ئێوە داوەستاوم بۆ ئاهەنگێڕان بۆ دەستکەوتە زانستی و پەروەردەیەکانمان. ئەو ئاهەنگی ئەمڕۆمان تەنها دەرچوون نییە، بەڵکو ڕێزلێنانە لە ساڵانێک لە ماندووبوون و دڵسۆزی و ئەو قوربانیانەی کە نەک تەنها لەلایەن ئێمەوە، بەڵکو لەلایەن دایک و باوکان، مامۆستایان و دەستەی کارگەری قوتابخانە. هاندانی ئەوان یارمەتی دەربووە بۆ ئەوەی ببین بۆ کەسایەتیەی کە ئەمڕۆ هەین. کوردستانی خۆشەویستمان، ئەو خاکەی کە لەسەری دەژین، شوناس و ناسنامەی ئێمەیە کە دەوڵەمەندە بە مێژوو و خۆراگری. شوێنێکە کە هەمیشە شانازی پێوە دەکەین و ئامادەین لە پێناویدا هەموو قوربانیەک بدەین. جەنابی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی و جەنابی سەرۆکی نێچیروان بارزانی و ئەندامانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سوپاستان دەکەین بۆ پابەندبوونی بەردەوامتان بە پێشخستنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و تواناساسی گەنجان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا. لە ڕێگای ئەو بایەخەی کە بە زانست و پەروەردەتان داوە، نەوەکان توانادار کراون بۆ ئەوەی هەمیشە بە دوای سەرکەوتن بگەڕێن و خزمەتی کۆمەلگا بکەن. خۆشحاڵین کە دەرفەتی ئەومان پێدرا کە ببین بە ئەندامێک. سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتتان باش بەڕێزان بینەرانی هەبەڕێزی کوردستان تیڤ بۆ خوێندنەوەی بڵاوکراوەی کاتژمێر 8 لەگەڵتانە بین. بەڵام بەڕێزان ئەوەی کە دەیبینن ڕاستەوخۆ ئاهەنگی دەرچوونی قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتیە کە ئێستا لە هەولێری پایتەخت بە ئامادەبوونی قوتابیان و کە سوکاری قوتابیان دیارە ئەمڕۆ ڕێوڕسمی بەڕێوەچوونی قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی بەڕێوە دەچێت لە ئێستادا. مەراسیمی دەرچوونی ئەم قوتابیانە پۆلێک لە قوتابیانی ئامادەی دەبینین. دیارە ئەم قوتابخانەیە بەڕێزان لە ساڵی 2006 دامەزراوە بە گەڕانەوەیەک بۆ مێژووی سەرەتای دروستبوونی ئەم قوتابخانەیە کە یەکەمین ئاهەنگی دەرچوونی قوتابیانی لە 2012 بۆ 2013 دەست پێ کردووە کە تیایدا ئێستا ڕاستەوخۆ مەراسیمی ئاهەنگی دەرچوونی قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتیە کە ئەم قوتابخانەیە بەڕێزان وەک ئاماژەیەک بۆ سەرەتاکانی دامەزراندنی دەستپێکی گەڕانەوەیەک بۆ مێژووی دروستبوونی ئەم قوتابخانەیە. دیارە ئەوەی بووینەتە کەسانێکی
بە نرخ و بە شایستە. پێشەوەی کۆتایی بە وتارەکەم بهێنم، سوپاسێکی تایبەتم هەیە بۆ خێزانەکەم، بە تایبەتی باوکی ئازیزم دکتۆر سەردار پیرخدر کە خۆشەویستی و بڕوا متمانەیان بە من بەخشی و خەونەکانی منیان کرد بەڕاستی. داواکارم لە خوای گەورە خێر و بەرەکەت بخاتە سەر خێزانەکانمان و سەرکردەکان و مامۆستاکان و قوتابخانە و کوردستانی گەورەماندا. پیرۆزە خولی دەرچوانی 2026 سەرکەوتین. زۆر سوپاس. I'd like to call Mir to the stage now, please. Good evening, Your Excellencies, honorable guests, parents, siblings, school faculty, and most importantly, the class of 2026. To the leadership of the Kurdistan region, thank you for your commitment to advancing education and empowering young people across Kurdistan. Because of the value placed on learning and opportunity, we have been able to grow, dream, and prepare for the future. As graduates standing before you today, we are proud to be part of a generation shaped by that vision. To every single student, particularly to those who worked hard to excel in their academics and school activities, stand proud. Close your eyes for a second, savor this moment, and cherish it. The strength and determination that you demonstrated over the years on your way to reaching this day honor your family and this very school. When I first walked into my classroom in the building that stands right behind this very stage, I wouldn't have imagined that I could ever achieve what I have done with the help of my teachers, administrators, and fellow students. SABIS offered us a door to the frontiers of modern education, and our teachers supported and encouraged us every step of the way. Each student on stage has their own commendable story about our adventure. I would like to share part of mine if I may. Last summer, I was fortunate to attend the Yale Young Global Scholars Program. The plane ride to the US had wrecked my sleep, and a sense of exhaustion stripped me of my drive to keep going. To boot, I was out of my comfort zone, with students from over 150 countries, in an environment and place where everything was new to me. I began to question the purpose of it all. But at ISC Erbil, I had learned that just like every one of us, I have a powerful and invincible will to keep going. That will, whether it be a small ember of determination or a bonfire, lit a flame in my soul. And I decided I had to add a tree to that fire. As a result, I completed the rigorous work, returned home energized, and signed up for 5 difficult and course-heavy AP exams to meet my new standards. And here I am. Here we learned that we all have it in us to push beyond our limits to overcome life's challenges. Let us not forget that lesson, which will help us succeed in life and achieve our dreams. What we have achieved until now is only the start, and we must be eternally grateful to everyone who has helped us along the way. I'd like to thank God Himself for the opportunities He has granted me, as I am completely powerless without His will. I'd like to thank my most ardent believer and the core of my heart, my mother, and the man who has shaped my own character, my father, for working hand in hand with me during all these school years and for supporting me all of my life. I'd like to thank my brother in Canada, as I'm sure if he were here, he would be beaming with pride, and my entire extended family for their never-ending motivation. I want to extend my deepest appreciation to all of our teachers, who have also contributed immensely to our journey. And finally, I would also like to show my gratitude to every single parent, family member, or friend who is here holding roses for my brothers and sisters on stage, for they are equally deserving of this moment. And for a final message, we are all capable of far more than we imagine. Thank you, and congratulations, class of 2026. Thank you, Mir. Alan?
بەڕێز جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان برا گەورە، میوانە بەڕێزەکان، دایک و باوکان، مامۆستا و کارمەندان، هەموو ئامادەبووان، بەخێر بێن بۆ ئاهەنگی دەرچوونی پۆلی 12 ساڵی 2026 شوێفات. بەر لەوەی دەست پێ بکەم، دەمەوێت سپاسی دڵسۆزانی خۆم پێشکەش بە حکومڕانی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ بەردەوامی و وەبەرهێنان لە پەروەردە و داهاتووی نەوەکانمان. ئەم نیشتیمانە لە زۆر ڕوانگەوە. وەک قوتابیان و دەرچوانی ئەم ساڵ زۆر سپاسگوزارین بۆ ئەم وەبەرهێنانە و هەست بەو بەرپرسیارەتەی داهاتوومان دەکەین. Tonight is not just another night of celebration. Tonight marks the end of a journey that began 12 years ago, a summit we have spent years climbing towards. Yet as we stand here today, we realize something important. The summit was never the destination. Like a climber who reaches one peak to discover countless others beyond it, we now look toward new challenges and new opportunities. Before we take our next steps forward, we must also reflect on what we leave behind. Through our years at ISC Erbil, we were often reminded of one word: legacy. A legacy is not measured by the titles we hold or the awards we receive, but by the impact we leave on others and the values we carry forward. Tonight we celebrate not only what we have achieved, but also the legacy of class of 2026. As head prefect of the Student Life Organization, I have had the privilege of witnessing its impact firsthand, not only in others, but also in my own journey. I still remember my first experience as an MC in grade 10. I was terrified, but the teachers, staff, and students within the SLO saw something in me that I could still not see in myself. They believed in me before I believed in myself and gave me the opportunity to grow. This is what the Student Life Organization does. It does not try to make a student think. It helps them discover what makes them unique. Through leadership opportunities, clubs, internships, and academic programs, the SLO empowers students to discover their strengths. For me, that journey began in the discipline department. There I learned how to listen, and there I learned the value of servant leadership. That leadership is not measured by how many people follow you, but by how many lives you touch. Years ago, someone invested their time and trust and guidance in developing student leaders. Those leaders went on to develop other leaders, and eventually that investment reached me. Thank you, Your Excellency. Of course, none of what we celebrate tonight is achieved alone. Behind every graduate sitting here today is a community whose support, guidance, and belief made this moment possible. To our teachers, administrators, staff, groundkeepers, and every individual who helped shape our journey. Thank you for making ISC Erbil the place we called our second home for so many years. لەنێوان هەموو ئەوانەی کە یارمەتی دەرمان بوون بۆ ئەوەی بگەین بە گرینگە، دوو کەس هەن کە شایستی شوێنێکی تایبەتن لە دڵماندا: دایک و باوکمان. دایکم بە کردارەکانی بۆی سەلماندم کە ژنان تەنها نیوەی کۆمەڵگا نین، وەکو نیوەکەی تری پەروەردەی دروستی دەستی ئەوان. قوربانی و خۆشەویستی و بێزی دایکما بوومە ئەو ئەندەی کە ئەمڕۆ هەم دایک قوربانت بوو. با باسێکی باشم بکەم. فێری دادپەروەری و خۆشەویستی وڵاتی کردم و شانازی بە زێدی باپ و واپیرانمەوە بکەم. هەرگیز لەبیری نەکەم هەموو کات خزمەتی ئامانجێکی گەورەتر لە خۆم بکەم. As graduates of class of 2026, we are the future generations of Kurdistan, and with that comes the responsibility to serve our people, to the future for our nation. As we leave ISC Erbil, may we never forget
2026, not only the difference we made. Thank you. Congratulations, class of 2026. Vijay Kurdistan. Thank you, Alan. Barzin. Hello and good evening. Welcome, Your Excellency Prime Minister Masroor Barzani, Excellencies, teachers, parents, and other esteemed guests. Thank you for being present on this special day, our graduation. After 12 years, hundreds of exams, and countless setbacks, we made it. A few months ago, a group of us boarded a plane to Malaysia. I want to talk about that trip tonight, because I think it taught us more than we realized at the time. We landed in Kuala Lumpur jet-lagged, slightly confused, and convinced we knew where we were going. We didn't. We got lost. But by the end of that trip, something had shifted in us. We had navigated a place none of us knew, in a language most of us did not speak, and we came home with stories, friendships, and a strange new confidence. We learned patience in an unusual trip, unusually long experiences at the airports on our trip. I think that is exactly what these last few years have been. A trip we did not fully plan, to a place we had known, with people who became family along the way. Which brings me to the people I need to thank. To my parents, you packed my bags long before any trip. You packed them with values. You packed them with sacrifices I'm only just starting to understand. Mother, you stayed up with me on the nights I was studying. You didn't sleep when I hadn't. You worried when I didn't. You believed in me when I couldn't believe in myself. And Father, it is your I follow. It is your strength that inspires me, and it is your guidance that has brought me here. You made my education and any achievements of mine possible. Thank you. It is you two I have to thank for all I achieve, and for the mindset that drive me forward. Thank you. Truly. I feel it and I see it. And I will spend the rest of my life trying to make it work. Thank you. To our teachers, you are the reason we do. You didn't just teach us subjects. You taught us how to think, how to question, how to disagree without sounding disagreeable. You put up with us as we're tired, dramatic, late, and even uncontroversially, just as we would. You showed every real do, and something no textbook of it. Something you choose over and over again for the rest of life. To my classmates, my friends, you are the reason school is bearable on the hard days and unforgettable on the good ones. We grew up together. We embarrassed ourselves together. We cried for each other, laughed until we cried. We were there for each other when we needed it most. And somehow turned the strangers into the place we always remember as home. And lifelong friends to matter. To the Peshmerga, our protectors. We are graduating in a region and in a time that has been very heavy. We have the Peshmerga to thank for making our education possible these past 12 years. Peshmerga. Protectors. پارێزەرانی ئێمە لە هەرێمێک دەردەچین کە دۆخێکی سەختا بووە ئێمە پێشمەرگە دەبێت سوپاسیان بکەین وای کرد کە ئێمە بتوانین لە 12 ساڵی ڕابردوو بە ئارامی بخوێنین ئێمە سوپاسیان دەکەین بۆی کە
پارێزەرمان بوون و لەسەر و هەمویانەوە بۆ سەرکردەی ئێمە بۆ قارەمانی ئێمە کە وای کردووە کە هەر شتێکمان هەمانە سەرۆک مەسعود بارزانی بێت کە سەرکردە و قارەمانی ئێمەیە. ئێمە نابێ لەبیرمان بچێ کە سوپاسی زۆرمان بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەرۆک نێچیروان بارزانی بێت و زۆر بەڕێز سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی بۆ پاپشتی بەردەوامیان بۆ بەدیهێنانی خۆشگوزارانی بۆ نەتەوەکەمان لە چەند ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژاتی ناوەڕاست کە ئێمە سەری هەواڵەکانمان دەکەن نەدەخەوتین هەندێک لە ئێمە زیاتر لەوەش ئێمە زۆر لە کاتی خۆمان گەورەتر بچوینە پێشەوە ئێستا لێرەین و ڕاوەستاوین و هێشتا پێدەکەنین و هیوە لە دڵماندا ماوە هێشتا چونکە پێداگری ئەمەیە پێداگری ئەوەیە کە بزانین جیهان مەترسیدارە ئاڵۆزە بۆیە کە شتێکی جوانی تێدا بنیاد بنیت خوێندن و ئاگاداربی و ئامادەبی و خزمەتی نەتەوەیەکی خۆشگوزەران بکەی کاتێک وەکو ئەوەی کە دایکان و باوکان و پێشمەرگە ئێمە کردوێتی. ئێمە ئەوەشمان کردووە و ئێمە بەردەوامیش دەبین لەسەرەوە. هەنگاوی داهاتوو چییە؟ ئێمە هەندێکمان نازانین بەرەو کوێ دەڕۆین و هەندێکیشیان دەزانن بەڵام ئێمە متمانەمان بە خۆمانەیە کاتێک کە لێمان دەپرسن چونکە ئەمە گەشتی قوتابخانە ئەمەی فێرکردووی تۆ خەڵکی باشی پێویستە بۆی کە ئاڕاستت پێشاندرا و هەوڵ بدا بۆی کەشتی نوێ فێر بێ ئەوی دیکە ئەو کاتێک پێی دەگەی دەیزانی کە پێی دەگەین ئێمە دەزانین کە لە جیانێکی ئاڵۆزداین و لە دۆخێکدای من پێم وایە باشترین دەرچوومان هەیە کە لەم دەرگایە دەچنە دەرەوە و باشترینەکان دەبن ئێمە دەبینە پزیشک و ئەندازیار و ئایدی و مامۆستا و دایک و باوک و هەندێکیشمە دەبن هەندێک هێشتا ناوی لێ نەنراوە هەر شوێنێک هەرچی دەبن بە دڵنیاییەوە ئەم ڕۆحێتە لەگەڵ خۆمان دەبین بۆیە بۆ دەرچوان بۆ هاوپۆلەکانم پیرۆزباییتان لێ دەکەم. زۆر سپاس بۆ دایک و باوکمان زۆر سپاس بۆ مامۆستاکانمان بۆ باڵیان پێداین سپاس بۆ هاوڕێیان کە لەگەڵما بوون ئێمە تەنها شوێنەکە دەگۆڕین ئەگینا وانە و فێربوون بەردەوام دەبێت. Thank you very much to our four speakers. Please join me in another round of applause for these speakers from our graduating class. Ladies and gentlemen, as we move forward with awarding the diplomas, I would please like to invite to the stage His Excellency Mr. Masroor Barzani, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Ms. Hayam Akil and Mr. Raad Mahmoud. Your Excellencies, distinguished guests, faculty, students, families, and friends, I have the honor of presenting you with the 2026 graduating class of the International School of Shweifat Erbil, all of whom have fulfilled the requirements to graduate. May I please ask you to sit down, please?
Graduating with distinction, Alan Didawan Khalil Bilbas. Graduating with high distinction, Barzin Masroor Masoud Barzani. Bnar Bariz Barzani. Ahmad Shawshin Barzani. Mustafa Firas Qadim Kubba. Graduating with distinction, Sama Firas Qadim Kubba. Sahra Mundir Abdul Amir Haidar. Graduating with high distinction, Baran Sirwan Musa Missouri. Zina Sarmad Muhammad Al-Dabbagh. Dania Samir Abdul Razak Karash. Rasa Samir Abdul Muhaymin Barzani. Graduating with honors, Naya Taysir Al-Rimawi. Graduating with distinction, Vania Zana Abdul Rahman. Maryam Marwan Fadil. Shanaz Khudr Ali Khoshnau. Graduating with distinction, Yara Hamid Ahmad. First row, please sit down. Second row, please stand up. Akam Talib Majid. Blind Ahmed Abdul Rahman. Graduating with honors, Roni Fahmi Muhammad Shirwani. Jan Bakr.
Graduating with honors, Shayan Sarbaz Sheikho. Graduating with honors, Wanyar Shimal Jauhar. Majid Saleh. Graduating with honors, Dalin Kamaran Dogramachi. Graduating with honors, Yumna Hussein Ibrahim. Malak Ali Al-Hamidi. Graduating with high distinction, Tanya Dlair Abdullah. Ronas Godar Jader. Graduating with distinction, Apame Akbari Nijad Azad. Baran Farhad Mustafa. Talia Dlair Musa. Graduating with honors, Aisha Zuhni Muhammad Nishad. Second row, please sit down. Third row, stand up. Yusuf Suran Ziyad Dizai. Graduating with honors, Muhammad Sardar Uthman Khala. Sidra Ahmad Muhammad Amin. Rahen Dlair Ahmad. Shazin Bakhtiyar Hassan. Dalal Muhammad Barzanji. Graduating with high distinction, Malak Isam Abdullah. Lana Falah Akram. Lania Aram Ghazi. Hana Aqil Rad. Sara Mahmoud Sherko. Noor Bakr Siddiq. Graduating with honors, Noor Rifeng Ahmad.
Graduating with honors, Lujain Hudayfa Isa. Graduating with honors, Dia Amin. Graduating with honors, Ali Ibrahim Jalil. Third row, please sit down. Fourth row, please stand up. Hamza Abdul Qadir Uthman Miran. Graduating with distinction, Yusuf Imad Ahmad. Graduating with distinction, Amin Salim Mardan Gubari. Graduating with high distinction, Pala Bawar Ali. Rawan Hassan Amir. ورود قداح جوري. محسن أسامة محسن المالكي. مصطفى ماهر شعبان. Graduating with distinction, Shad Aras Jalal. Graduating with honors, Muhammad Bassam Karim. Bishir Mustafa Abdul Jalil. Graduating with distinction, Ahmad Usama Jawad. Hassan Mustafa Abdul Sahib. Lana Gharib. Fourth row, please sit down. Fifth row, please stand up. Ibrahim Ahmed Siham Al-Ta'i. Ismail Ahmed Siham Al-Ta'i.
Graduating with honors, Ibrahim Tawfiq. Graduating with high distinction, Dalshat Saadi Khalan. Hussein Muhammad Rida. Khalid Walid Al-Kubaisi. Graduating with distinction, Yazan Ali Abdul Jabbar Al-Saadi. Yaqub Luay Admoun Derzi. Yar Hoshyar Rashad. Ibrahim Omar Muhammad. Graduating with honors, Ahmed Ali Faisal. Hisham Mufid Al-Nabulsi. Yahya Amir Sadallah. Bawar Muhammad Ibrahim. Last row, please sit down. First row, please stand up. Graduating with high distinction, Bawan Sardar Berkhidr. Graduating with high distinction, Mir Zozek Al-Mufti. Mir Mahmoud Raouf Barzanji. Loreen Mustafa Ali. Yana Shaho Amin. Helen Shivan Ahmedi. Graduating with distinction, Fulla Ammar Ibrahim.
Graduating with distinction, Seema Sabah Muhammad Saleh. Vareen Mahmoud Yusuf Agha. Graduating with honors, Salwa Ahmed Abdullah Jawan. Graduating with distinction, Bareen Shwan Hamakhan. Bareen Muhammad Zibari. Graduating with distinction, Aisha Ahmed Siham Al-Ta'i. Seema Ismail Hussein. Graduating with distinction, Alina Muhammad Hassan Al-Barzanji. Tony Amir Abdul Ahad. First row, please sit down. Second row, please stand up. Graduating with distinction, Khalid Wissam Makhlouf. Hussein Ahmed Karwanji. Yes. Tima Amir Abul Naaj. Graduating with honors, Denise Heja Sedat Askan. Graduating with high distinction, Sally Zaid Abdul Hassan Al-Muzani.
Graduating with distinction, Rose Raed Farman. Graduating with honors, Haif Raed Farman. Waran Hussein Omar. Graduating with high distinction, Sia Sarkaut Mahmoud. Lian Amin Nabil. Graduating with honors, Rasa Muhajir Harki. Rosine Blair Khalid Dizai. Isho Wasim Gorgis. Omar Sarbas Namak. Khaki Sarbas Omar. Graduating with honors, Ali Yusuf Halim. Second row, sit down, please. Third row, please stand up. Graduating with high distinction, Yara Wasin Yohanna. Qudrat Omar Fauzi. Lana Muhammad Rihawi. Asad Ahmad Saeed. Rafi Nassar Al-Nattar. Graduating with honors, Gabriel Nizar Mansour. Raad Saad Musa Zako. Amin Abdul Karim Sami Al-Qattan. Amin Nasir Aboud Al-Jumaili. Armin Hamid Mohammadi.
لاس آسو محمود مصطفى هوكار نجات برشم صلاح الدين قاسم ستيرا حسين طه سنجاري شايي سرهنگ عبد الخالق هادية نور نوري Third row, please sit down. Fourth row, please stand up. Graduating with honors, Rand Mohammed Razouk. هيما قادم محمد هورامي. Graduating with honors, Al-Qasim Al-Asadi. Graduating with high distinction, Danyar Saman Shaukat. Faris Jia Abdurrahman. Graduating with high distinction, Sara Bashar Amir. Graduating with distinction, Rawan Al-Kinani. Saad Ammar Yazaji. Omar Zahir Ali Deeb. Nadir Hazem Bustani. Lawan Luay Jamal. Hussein Muhammad Jawad. Faisal Osama Jalal Allous. زيد عبد الحميد إسماعيل العزاوي. شريف محمد الدرويش. ريان وسيم يوحنا.
Fourth row, please sit down. Last row, please stand up. Graduating with honors, Mahmoud Ashraf Sannour. آدم هيثم عبد العزيز أبو خديجة. آري شيركو عبيد. يوسف سيف عبد الرزاق. José Antonio Martinez Catari. رامي وسيم يوحنا. زين مهدي صبيح. زيد مصطفى محمد السعيدي. ميسيا آرا سولاكيان. سيف عبد الله علي حامو النيش. Graduating with honors, Daniel Namat Yunus. مصطفى باسم الجنابي. Graduating with distinction, Rawaz Aras Adil. Karyan Paula Muhammad. Okay, ladies and gentlemen, we're just going to take a group photo. Seniors, may you please stand up and move into your positions. Staff, please stand up.
Okay. We are celebrating 140 years for SABIS, and we're celebrating 20 years of Operation for IC Erbil, and we're celebrating the class of 2026. Seniors, may you move into your positions and stay standing, please. بەڕێزان وەک دەبینن کە ئەمڕۆ لە بەخشێکی ڕاستەوخۆی کوردستان تیڤ و وێنەکانی ڕاستەوخۆی سەرشاشەی کوردستان تیڤ دەرچوونی پۆلێک لە قوتابیانی 12 ئامادەیی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتیە. ڕێزدار مەسرور بارزانی بڕوانامەی دەرچوونی بەخشی بە قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی و لە ئێستادا ئاهەنگی دەرچوونی ئەم قوتابیانە بەڕێوە دەچێت. قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی لە 2006ەوە دامەزراوە. یەکەمین خولی دەرچوونی قوتابیانی ئەم قوتابخانەیە لە ساڵی 2012 بۆ 2013 بوو کە پۆلێک لە قوتابیانی 12 ئامادەیی بڕوانامەی دەرچوونیان پێبەخشرا. Before I present the graduates to you, I ask that you please ئەم قوتابخانەیە بە کەیفخۆشیەوە وەستاون بۆ گرتنی وێنەی یادگاری و هەروەها بەخشینی بڕوانامەی ڕێزلێنان کە لەلایەنی ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەخشرا بە پۆلێک لە قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی کە لە قۆناغی 12 ئامادەیی بوون ئەم بڕوانامەی ڕێزلێنانیان پێبەخشرا. قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی لە باخچەی ساوایانەوە دەست پێ دەکات تاوەکو 12 ئامادەیی کە ساڵانە پۆلێک لە قوتابیان ئاهەنگی دەرچوونیان دەگێڕن و بڕوانامەی ڕێزلێنان وەردەگرن بۆ ئامادە دەکرێن بۆ زانکۆ و پەیمانگا بەرزەکانی هەرێمی کوردستان. لە ئێستادا بەڕێزان وەک دەبینن کە لە شاشەی کوردستان تیڤ سوێندی دەرچوونی قوتابیان وترا و قوتابیان کڵاوی دەرچوونیان هەڵدا بە دڵخۆشیەوە باوەش بە یەکا دەکەن و پیرۆزبایی لە یەکتری دەکەن و کە سوکاریان و دۆست و هاوڵانیان بە کەیفخۆشیەوە ئامادەی ئەم مەراسیمە بوون. تیایدا ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاهەنگی دەرچوونی قوتابیانی قوتابخانەی شیوەیفاتی نێودەوڵەتی ئامادە بوو کە بڕوانامەی ڕێزلێنانی بەخشی بە قوتابیانی ئەم قوتابخانەیە و ئەوەی کە بینیمان هەریەک لە قوتابیان وتاری کۆتایی دەرچوونی ئەم ئاهەنگەیان خوێندەوە. ئەوەی کە ڕاستەوخۆ دەبیندرێت وتاری بەڕێز بەرزین مەسرور بارزانی بوو کە بە زمانی ئینگلیزی پێشکەشی هاوڕێکان و دۆستان و هاوڵان و کە سوکار و هەروەها ئامادەبوانی ئەم ئاهەنگەی کرد بە ئامادەبوونی مامۆسایانی ئەم قوتابخانەیە. ئاهەنگێکی گەورە و بەرفراوان سازکرا بوو کاتیایدا قوتابیانی ئەم قوتابخانەیە لە ساڵی 2026 ئاهەنگی دەرچوونیان گێڕا کە قوتابیانی 12 ئامادەی بوون. بەڵێ